Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. The cornfield maze? Harvest Moon Farm in rural Iowa was known for its annual cornfield maze. Families flocked there during the fall to enjoy hayrides, cider, and the thrill of navigating the towering stalks of corn. But locals whispered darker stories, tales of people who entered the maze after dark and never came out. Of the scarecrow that wasn't just straw and cloth, of the voices that called from the shadows. I didn't believe any of it, of course. I was a skeptic by nature, and as a journalist for a small regional paper, I made it my mission to debunk local legends. When the story of Harvest Moon's cursed maze reached my desk, I decided to investigate. The owner, a grizzled old man named Henry Coates, reluctantly agreed to let me explore after hours. "Be out by midnight," he said, his voice low, his gaze serious. "And don't go near the center." I laughed it off, chalking his warning up to theatrics. That evening, armed with a flashlight and my recorder, I set out into the maze, the moonlight barely illuminating the rows of corn that stretched endlessly in every direction. The first thing I noticed was the silence. During the day, the maze was filled with the sounds of laughter and rustling leaves, but at night, it was eerily still. The corn stalks stood tall and motionless, their dry leaves brushing against each other with the faintest of whispers. The air was cold, the kind of chill that seeped into your bones. I walked for what felt like hours, the flashlight's beam cutting through the darkness, my footsteps muffled by the soft dirt path. The maze seemed larger than it should have been, the turns and dead ends blending together, making it impossible to keep track of where I'd been. And then I heard it. A soft rustling, coming from somewhere deeper in the maze. At first I thought it was the wind, but the sound was too deliberate, too rhythmic. I called out, my voice trembling, "Hello? Is someone there?" The rustling stopped, the silence heavier than before. I turned in a slow circle, the flashlight's beam catching glimpses of the cornstalks, their shadows stretching unnaturally long. My pulse quickened as I continued walking, the sense of being watched growing stronger with every step. As I rounded a corner, the beam of my flashlight landed on it, the scarecrow. It stood at the edge of the path, its tattered clothes fluttering slightly, its head a burlap sack with empty eye sockets and a jagged, stitched mouth. I hadn't noticed any scarecrows when I entered the maze, but this one looked as though it had been there forever. Its form was unnerving, too human in its proportions. Its posture slumped as though it were watching me. I stepped closer, my breath visible in the cold night air. The flashlight flickered, the shadows twisting, and for a moment I could have sworn the scarecrow moved, just a slight tilt of the head, almost imperceptible. The whispers started then, faint and distant, carried on the still air. They weren't words, not exactly, but sounds that crawled under my skin, filling my chest with a deep, unrelenting dread. I backed away, my flashlight flickering,
my feet stumbling on the uneven path. The whispers grew louder, the rustling returning, this time from all around me. The maze felt alive, the corn stalks shifting, their dry leaves brushing against each other in a rhythm that sounded almost like breathing. I ran, the flashlight bouncing wildly in my hand. The maze twisting and turning, the paths unfamiliar, endless. The rustling followed me, growing louder, closer. The whispers blending into a cacophony of voices that filled the air, pressing against my ears. And then I saw it, the center of the maze. A clearing opened before me, the ground bare, the corn stalks forming a perfect circle. In the center stood another scarecrow, larger than the first, its form towering, its burlap face twisted into a grotesque grin. Its arms were outstretched, the tattered fabric of its sleeves fluttering like wings, its hollow eyes glowing faintly in the darkness. The whispers stopped as I stepped into the clearing, the air heavy with an unnatural stillness. I couldn't move, couldn't breathe, the scarecrow's presence filling the space with a suffocating dread. And then it moved. The burlap face turned toward me, the stitched grin widening, its hollow eyes locking onto mine. The whispers returned, louder now, a chorus of voices that seemed to come from the scarecrow itself. "You shouldn't have come here," the voices said, their tone low and resonant, vibrating in my chest. The scarecrow stepped down from its post, its movements jerky and unnatural, its limbs creaking like old wood. I stumbled back, my flashlight falling from my hand, the beam illuminating the scarecrow's shadow as it stretched toward me, long and clawed. I ran. I don't remember how I found my way out, the paths twisting and shifting, the corn stalks closing in around me. The whispers followed, growing louder, angrier, the scarecrow's shadow flickering at the edges of my vision. By the time I reached the exit, the sky was beginning to lighten, the first rays of dawn piercing through the corn. Henry was waiting for me, his face pale, his eyes filled with something I couldn't name. He didn't say a word as I collapsed at his feet, gasping for breath. The memory of the scarecrow's hollow eyes burned into my mind. I left Harvest Moon Farm that morning, vowing never to return. The maze was plowed under a few weeks later, the town claiming it was for safety reasons. But I know the truth. The scarecrow is still out there, waiting in the shadows, its hollow eyes watching, its whispers filling the air. And I know the maze will return, because some things can't be destroyed. Some things are meant to haunt. The Bell Witch returns. Adams, Tennessee was a quiet town, the kind of place where everyone knew everyone, and whispers of old legends still lingered in the air. None were as infamous as the story of the Bell Witch, a vengeful spirit said to have tormented the Bell family in the early 1800s. Most people considered it folklore, a tale to scare children or entertain tourists. But the Bell family name still carried a weight, a shadow of something long past but never entirely gone. I was a Bell descendant, though distant enough that the family history felt more like a footnote than a legacy. I moved to Adams last year after inheriting my grandmother's farmhouse, a creaky old place on the edge of a dense forest.
At first, the connection to the Bell Witch legend was a novelty, a conversation starter. People asked if I'd heard the stories, if I'd seen anything unusual. I laughed it off. That was before the knocking started. It was subtle at first, a faint tapping on the walls, the kind of sound you'd blame on old wood settling or wind brushing against the house. But as the weeks passed, the knocks grew louder, more insistent. They always came at night, starting near midnight and lasting until just before dawn. One evening, as I sat on the porch, the sun dipping below the horizon, I heard it again. This time, it came from the woods. A rhythmic knocking, faint but deliberate, echoing through the trees. I froze, my heart pounding, my eyes scanning the darkening forest. "Hello?" I called, my voice trembling. The knocking stopped. I told myself it was a woodpecker or an animal, anything but what the stories hinted at. But deep down, I couldn't shake the feeling that something was watching, waiting. The next morning, I found footprints in the dirt around the house. They were small, like a child's, but uneven, as though the walker had dragged one foot. They led from the edge of the woods to the back door, and then vanished, as though whoever, or whatever, had disappeared into thin air. I started keeping a journal, documenting the noises, the footprints, the strange feelings of being watched. It felt like the only way to stay sane. The nights grew colder, the air inside the house heavy, oppressive. The knocking grew louder, more erratic, sometimes coming from inside the walls. Then, one night, I woke to find my bedroom freezing, my breath visible in the faint moonlight. The knocking was inside now, coming from the floorboards beneath my bed. I sat up, my heart racing, the sound growing louder, faster, until it felt like the house itself was alive, pulsing with the rhythm. And then it stopped. In the silence that followed, I heard something else. A low guttural whisper that sent chills down my spine. "Get out." I fled the house that night, driving aimlessly until dawn, the memory of the voice haunting me. When I returned, the house felt different. The air was thicker, the shadows darker, the silence heavier. And then I saw it. Carved into the wooden beams above the fireplace was a single word: witch. The carving hadn't been there before. The wood was fresh, the edges sharp, the letters deep and jagged. I stared at it, my chest tight, my breath shallow. The stories were true. The Bell Witch wasn't just a legend. She was real, and she was back. I reached out to the local historical society, desperate for answers. An elderly woman named Margaret agreed to meet me, her face pale when I told her what had been happening. "She doesn't let go," Margaret said, her voice trembling. "Once she's attached to you, it's only a matter of time." "What does she want?" I asked, my voice shaking. Margaret's eyes filled with something I couldn't name. Pity, fear, sorrow. She wants what she's always wanted, revenge, and she won't stop until she gets it. The activity escalated after that. The whispers grew louder, the knocking more violent. Objects moved on their own, chairs sliding across the floor, books falling from shelves. I began to hear laughter, low and mocking,
echoing through the empty rooms. One night, as I sat in the living room, the fire crackling weakly, the air grew cold. The flames flickered, then went out entirely, plunging the room into darkness. A figure stood at the edge of the shadows, her form barely visible. A woman, her face shrouded, her presence filling the room with a suffocating dread. "You can't escape," she whispered, her voice low and resonant, echoing in my chest. I ran, my feet barely carrying me out of the house, the sound of her laughter following me into the night. I left Adams the next day, abandoning the farmhouse, leaving behind everything I owned. The town was sympathetic but distant, their faces pale, their voices hushed. I've moved twice since then, but the Bell Witch doesn't let go. The knocking has followed me, faint at first, but growing louder, more insistent. I see her in my dreams, her hollow eyes watching, her laughter echoing in the corners of my mind. I know she's waiting, her presence a shadow that will never fade. The Bell Witch isn't just a story. She's a curse, a darkness that clings to the bloodline, to the land, to anyone foolish enough to cross her path. And I know I'll never escape. The House of 1,000 Eyes. The House of 1,000 Eyes wasn't its real name. Officially, it was the Leland Mansion, a sprawling Victorian estate perched atop a hill overlooking San Francisco Bay. But anyone who'd been inside or even near it knew why it had earned the moniker. Every window, every mirror, every polished surface inside seemed to watch you, to reflect not just your image, but something deeper, something darker. I was an architectural photographer, and when I got the call to document the mansion for a potential sale, I couldn't say no. The opportunity was too rare, too tempting. The house had been abandoned for decades, the property mired in disputes and whispered stories of tragedy and madness. It was the kind of assignment that made a portfolio unforgettable. From the moment I arrived, the house loomed over me, its ornate facade cast in shadow by the setting sun. Its many windows glinted like eyes, their cracked panes distorting the light. The air around it felt heavy, as if the house itself exhaled a faint, oppressive presence. The realtor, a no-nonsense woman named Denise, handed me the keys and left quickly, muttering something about needing to catch a flight. I was alone as I stepped inside, the creak of the massive oak door echoing through the grand foyer. The interior was breathtaking. Intricately carved wood panelings, marble floors, chandeliers still clinging to their tarnished brilliance. But there was an unsettling quality to it all. The mirrors that lined the halls were warped, their glass cloudy, reflecting the dim light in ways that made the shadows stretch unnaturally. The windows seemed wrong, too. They were everywhere, small, round, square, rectangular, placed at odd angles that didn't match the exterior. I set up my camera, trying to focus on the job, but the feeling of being watched never left. As I moved through the rooms, the sensation grew stronger. It wasn't just the windows and mirrors. The very walls seemed to pulse with a quiet awareness. The first truly strange thing happened in the library. It was a cavernous room lined with floor-to-ceiling shelves, most of them empty. A massive mirror hung above the fireplace, its glass dark and cracked. As I framed the shot, adjusting the camera's focus, I noticed something in the reflection.
A figure, faint and indistinct, standing in the corner of the room. I turned quickly, but the corner was empty. Heart pounding, I looked back through the camera. The figure was gone. Telling myself it was a trick of the light, I finished the shot and moved on, but the unease lingered, the air in the house growing colder with every step. By the time night fell, the house felt alive. The creaks of the floorboards were louder, more deliberate, like footsteps just out of sync with mine. The wind outside seemed to whisper as it passed through the cracked panes, carrying faint, indistinct words. And then the eyes started moving. It began in the grand ballroom, where a row of tall windows overlooked the bay. As I adjusted the camera, I noticed the reflection of my flashlight beam shifting unnaturally, as though the windows themselves were bending to follow me. I froze, staring at the glass, my breath catching in my throat. They blinked. The panes of glass shimmered for a moment, a faint ripple like water disturbed. I stumbled back, my flashlight beam jerking across the room, catching the edges of mirrors and windows that now seemed to glint with malice. The feeling of being watched was overwhelming, suffocating, as though the house itself was studying me, its 1,000 eyes narrowing, focusing. I dropped my camera and ran for the front door, my footsteps echoing in the vast empty halls. But when I reached it, the door wouldn't budge. The lock turned, the handle twisted, but it was as if the house had sealed itself shut. The air grew colder, the shadows deeper, the whispers louder. And then I saw her. She stood at the top of the grand staircase, her figure illuminated by the faint moonlight filtering through a broken window. She was dressed in a tattered gown, her face pale and hollow, her eyes dark and glinting like the glass around her. She didn't move, didn't speak, but her presence filled the air with a suffocating dread. "You shouldn't have come," a voice whispered, though her lips didn't move. The shadows around her shifted, stretching down the stairs like claws, reaching toward me. I stumbled back, my breath coming in ragged gasps, my hands fumbling for the camera I'd dropped. The moment I touched it, the whispers turned into a roar, the air around me vibrating with a low, resonant hum that made my ears ache. I don't remember how I got out. One moment, I was in the foyer, the walls pressing in, the windows glinting like eyes. The next, I was outside, the cold night air biting at my skin, the house silent and dark behind me. My camera was still clutched in my hands, its strap cutting into my palm. I didn't develop the photos. I didn't want to see what they might show. The house of 1,000 eyes is still there, its windows dark, its mirrors cracked, its secrets waiting. And sometimes late at night, I feel them watching, reflections that don't match my movements, shadows that stretch too far, faint whispers that echo in the stillness. The house doesn't forget, and neither do its eyes. The Wendigo's hunger. The snow fell heavily in Glacier National Park, Montana, blanketing the trees and mountains in a thick, suffocating silence. The landscape was breathtaking, but there was an edge to the beauty, a sense of something primal, something dangerous lurking just beyond the reach of human understanding.
I was part of a small group of hikers, 5 of us in total, on a winter expedition to explore some of the park's less traveled trails. Our guide, a stoic man named Hank, had lived in the region his entire life. He knew the land better than anyone. His stories of the wilderness both fascinating and unnerving. Among them was the legend of the Wendigo. "It's an old tale," Hank said, as we gathered around the campfire our first night. The Wendigo's a spirit of the forest, a creature born of hunger and greed. They say it comes for those who lose their way, feeds on more than just flesh. It takes your soul. We laughed it off, the way outsiders do when faced with folklore. But Hank's expression never wavered, his eyes scanning the darkened forest as he added, "Just don't stray too far from the group. The forest doesn't always let you come back." The next morning we set out early, the cold biting at our faces as we trudged through the snow. The forest was eerily quiet, the only sounds the crunch of our boots and the occasional call of a distant bird. The deeper we went, the heavier the air seemed to grow, the silence pressing in like a weight. It started with the footprints. We were miles from any trail, deep in the heart of the park, when we noticed them. Huge tracks, too large for any animal we could name. They were spaced unnaturally far apart, as though whatever had made them had an impossibly long stride. Hank knelt beside them, his brow furrowed, his face pale. "This isn't right," he muttered, his voice barely audible. "What do you mean?" I asked, my breath visible in the freezing air. Hank shook his head. "Just keep moving, stay close." The unease settled over us like the snow, heavy and unshakable. As we moved deeper into the forest, the tracks continued, weaving through the trees, sometimes doubling back as though the creature was circling us. That night, the whispers began. I woke to the sound of something moving outside my tent. At first, I thought it was the wind, but then I heard it, a low, guttural whisper, faint but distinct, threading through the darkness. Come, closer." My heart raced as I unzipped the tent, my flashlight cutting through the shadows. The forest was still, the snow untouched, but the whispers continued, growing louder, more insistent. I stumbled back, my breath catching in my throat, my chest tight with fear. When I looked behind me, I saw Hank standing at the edge of the firelight, his face pale, his eyes wide. "You heard it too?" he said. It wasn't a question. The next day things got worse. One of the hikers, a young man named Daniel, vanished. We'd stopped for lunch, the snow falling lightly, the forest unnervingly quiet. He stepped into the trees, saying he needed to relieve himself, and never came back. We searched for hours, calling his name, our voices swallowed by the oppressive silence. The tracks we found weren't his. They were larger, deeper, leading away into the forest. By nightfall, we were down to 4. The whispers returned, louder now, echoing through the trees, threading through our camp. The fire did little to chase away the cold, the shadows stretching unnaturally long, flickering like they were alive. And then we saw it. The figure stood at the edge of the firelight, tall and emaciated, its limbs impossibly long, its eyes glowing faintly in the darkness.
Its face was skeletal, its mouth stretched into a grotesque grin that revealed jagged teeth. It didn't move, but its presence filled the air with a suffocating dread. "It's the Wendigo," Hank whispered, his voice trembling. "Don't move. Don't look it in the eyes." But it was too late. One of the hikers, a woman named Carla, let out a scream and bolted into the forest. The creature moved then, faster than anything I'd ever seen, its skeletal form disappearing into the shadows after her. Her screams echoed for only a moment before the forest went silent. We didn't sleep that night. Hank kept the fire burning, his rifle clutched tightly in his hands, his face set in grim determination. "It won't stop," he said. "It doesn't just want us. It wants the fear. The hunger never ends." By morning, there were only 3 of us left. The tracks were everywhere now, circling the camp, cutting through the forest in impossible patterns. We moved quickly, Hank leading us with the determination born of desperation, his eyes scanning the trees, his steps deliberate. The whispers followed, growing louder, more insistent, threading through the cold air like a song we couldn't escape. The figure appeared again, closer this time, its hollow eyes locked onto us, its skeletal grin widening. Hank turned, raising his rifle, but the creature was faster. It lunged, its long clawed hands reaching for him, its guttural growl filling the air. Hank shouted for us to run, his voice cutting through the chaos. And we did, the forest closing in around us, the whispers drowning out everything else. I don't remember how I made it out. The last thing I recall is the figure's eyes burning into mine, its presence filling the air with a hunger so profound it felt like it would swallow me whole. I was found 2 days later, half frozen and delirious, mumbling about the Wendigo, about the whispers, about the forest that didn't let go. No one believed me, of course. They said it was the cold, the isolation, the fear. But I know the truth. The Wendigo is real, and its hunger is eternal. It waits in the shadows of the forest, its whispers carried on the wind, its hollow eyes watching, its skeleton grin promising the kind of terror that leaves nothing behind. The haunting of Ashwood Manor. Ashwood Manor sat on the outskirts of Savannah, Georgia, a sprawling estate shrouded by moss-draped oaks and thick, suffocating shadows. The locals whispered about the house's dark history, a tale of love, betrayal, and vengeance. But to me and my new husband, James, it was a dream come true. The house was old, yes, but its southern charm was undeniable. A perfect start to our new life together. We moved in on a warm summer day, the air thick with the scent of jasmine and freshly cut grass. The house felt alive, its wooden floors creaking underfoot, the chandeliers catching the sunlight and scattering it across the high ceilings. I could almost ignore the heaviness in the air, the way the shadows seemed to linger just a little too long in the corners. The first night we celebrated with champagne, toasting to our future as we sat on the porch, the cicadas' song filling the air. It wasn't until we went to bed that I noticed something strange. The bedroom mirror, an ornate antique that came with the house, seemed to ripple faintly in the moonlight. I told myself it was just my imagination, a trick of the light, and drifted into an uneasy sleep.
The dream started that night. I was standing in the parlor, the chandelier above me flickering, casting strange shadows on the walls. A woman stood in the corner, her back to me, her dark hair cascading over her shoulders. She turned slowly, her face pale, her eyes hollow, filled with a sorrow that made my chest ache. She raised a hand, pointing at the mirror. "Leave," she whispered, her voice low and trembling, "before it's too late." I woke with a start, the room cold despite the summer heat. James was fast asleep beside me, his breath slow and steady. I told myself it was just a nightmare, a result of stress and the excitement of moving. But the next morning, I found something strange. The mirror in our bedroom had changed. The once pristine glass was now cracked, faint lines spidering out from the center. I ran my fingers over the surface, but the cracks weren't on the outside. They were within the glass itself. "Did you see this?" I asked James, my voice trembling. He frowned, examining the mirror. "It must have been like that when we moved in. I didn't notice." I wasn't convinced, but I didn't argue. Instead, I spent the day unpacking, trying to shake the lingering unease that clung to me like a second skin. The lights went out then, plunging the room into darkness. James cursed, fumbling for his phone, the faint glow of its screen casting long shadows on the walls. "Must be the breaker," he said, standing. "I'll check it." I stayed in the parlor, my heart racing, the silence pressing in around me. The faint sound of footsteps echoed from the floor above, slow and deliberate. I called out to James, my voice trembling, but there was no response. The footsteps grew louder, descending the stairs, each creak of the wood sending chills down my spine. The air grew colder, the shadows darker, the mirror above the fireplace reflecting not the room, but something else. A figure, faint and ghostly, standing at the edge of the frame. "Leave," the woman's voice echoed, filling the room. "She won't let you stay." I turned just as James returned, flashlight in hand. The lights flickered back to life, the room empty, the mirror reflecting only our pale faces. "What's wrong?" he asked, his brow furrowed. I didn't know how to explain what I'd seen, what I'd heard. Instead, I shook my head, forcing a smile. "It's nothing, just tired." Over the next few days, the activity escalated. Doors slammed on their own. Cold spots appeared throughout the house, and objects moved without explanation. I woke one night to find the mirror in our bedroom shattered completely, the shards scattered across the floor. In their place was a message, scratched into the wall behind it. "She's here." The woman appeared again in my dreams, her warnings growing more desperate. "You need to leave," she said, her voice trembling with fear. "She won't stop until she takes him." I didn't understand what she meant until the night James vanished. I woke to find his side of the bed empty, the sheets cold. The house was silent, the air heavy, suffocating. As I searched for him, I heard faint laughter, low and mocking, coming from the parlor. When I entered, the air grew colder, the shadows deeper. James stood in front of the mirror, his eyes wide, his expression blank. The woman was there, her figure faint but unmistakable, her hand resting on his shoulder. "Let him go," I screamed, my voice breaking. She turned to me,
her hollow eyes filled with sorrow. "It's not me," she said, her voice barely audible. "It's her." The laughter grew louder, the mirror rippling like water, its surface distorting. A second figure emerged, tall, dark, her face hidden, her presence filling the room with a suffocating dread. "Leave," the first woman said again, her voice urgent, "before she takes you too." I grabbed James, pulling him away from the mirror, the cold burning my skin. The shadows reached for us, clawing, twisting, but I didn't stop until we were out of the house, the front door slamming shut behind us. We never went back. Ashwood Manor still stands, its windows dark, its walls holding the echoes of whatever haunts it. I don't know who the woman was or what she was protecting us from, but I know this: some houses aren't meant to be lived in, and some spirits don't want to let go. The Phantom Train of Old Hickory? The legend of the Phantom Train of Old Hickory had been told for generations, a ghost story woven into the fabric of the small Tennessee town. They said it only appeared on foggy nights, its whistle echoing mournfully across the hills. Those who saw it were never the same, and those who boarded it were never seen again. I didn't believe the stories, of course. As a journalist for a regional paper, my job was to investigate and uncover the truth. The train was nothing more than a relic of the past, a romanticized myth passed down to entertain and spook. That's what I thought until the night I heard the whistle. It was just after midnight when I arrived at the old station, a crumbling relic long abandoned. Its once grand arch is now overgrown with ivy. The air was thick with fog, the kind that clung to your skin and muffled every sound. I stood on the platform, flashlight in hand, my breath visible in the cold night air. The tracks stretched out into the darkness, rusted and overgrown, disappearing into the fog. The station itself was eerily silent, the only sound the faint rustling of leaves in the breeze. I took a deep breath, determined to prove the legend was nothing more than a tale. And then I heard it. The whistle was faint at first, a low, mournful sound that seemed to come from somewhere deep within the fog. It sent a chill down my spine, my flashlight trembling in my hand. The sound grew louder, closer, filling the air with a heavy, resonant echo. I told myself it was the wind, an echo of something long gone. But as the sound of wheels on the tracks joined the whistle, a deep, rhythmic clanking that vibrated through the platform, I couldn't ignore it. A faint light appeared in the distance, cutting through the fog, like a ghostly beacon. It was pale and flickering, casting long shadows that danced across the platform. The train emerged slowly, its massive form materializing from the mist. Its engine was blackened and weathered, steam hissing from its sides, its windows dark. The whistle blew again, louder now, its sound almost mournful. The train came to a halt in front of the platform, its presence filling the air with a suffocating weight. The fog swirled around it, its wheels hissing as they stopped. I froze, my breath catching in my throat, my heart pounding in my chest. The train's doors slid open with a low groan, revealing an interior bathed in dim, flickering light.
Shadows moved within, faint figures that seemed to flicker like dying embers. A conductor stepped out, his uniform tattered and worn, his face pale and hollow. He didn't speak, didn't move, but his dark eyes locked onto mine, filled with something I couldn't name. "Boarding?" he asked, his voice low and resonant, cutting through the heavy air. I shook my head, my voice caught in my throat. My instincts screamed at me to run, but my legs wouldn't move. The train's interior called to me, a strange, inexplicable pull that made my chest ache. As I stood frozen, the figures inside the train turned toward me. Their faces were pale, their eyes hollow, their movements slow and deliberate. They stared, their presence filling the air with a suffocating dread. "You shouldn't be here," a voice whispered, faint and indistinct, carried on the wind. The conductor stepped closer, his hollow eyes fixed on mine. "Boarding," he repeated, his tone darker, more insistent. The air grew colder, the fog pressing in around me, the shadows stretching unnaturally long. I stumbled back, the flashlight falling from my hand, its beam cutting through the mist and revealing more figures standing just beyond the train, silent, unmoving, watching. The conductor's hand reached for me, skeletal and pale, his fingers brushing against my arm. The moment he touched me, the air was filled with a deafening roar, the sound of the train's whistle blending with the cries of countless voices, echoing, pleading, screaming. I wrenched myself free, stumbling off the platform and into the fog. The train's whistle blew again, low and mournful as it began to move, its wheels screeching against the rusted tracks. The figures inside turned away, their hollow eyes disappearing into the darkness as the train vanished into the mist. The platform fell silent, the fog swallowing everything, the air heavy and still. I don't remember how I got home. The next thing I knew, I was sitting in my car, my hands gripping the steering wheel, my breath ragged. The memory of the train, the conductor, the figures inside, it was all too vivid, too real to be a dream. I never wrote this story. Old Hickory still whispers about the phantom train, its whistle echoing through the hills on foggy nights. Some say it carries the souls of the lost. Others claim it's a portal to another world. All I know is that it's real. And I'll never go back. The Frozen Souls of Arctic Station. The Arctic Research Station sat in one of the most remote regions on Earth, a stark expanse of ice and snow where the sun barely rose during the long winter months. Our team of 6 scientists was there to study climate patterns and the melting glaciers, the kind of work that required isolation, focus, and the ability to withstand the harshest conditions nature could throw at us. We were prepared for the cold, for the loneliness, for the endless nights, but none of us were prepared for what we found beneath the ice. It started as a routine expedition. Our instruments had detected anomalies deep within the glacier, readings that suggested a large object buried far below the surface. We assumed it was geological, an ancient boulder or a pocket of frozen water. Excited by the prospect of uncovering something untouched for thousands of years, we set to work drilling into the ice. The drilling took days, the machines humming endlessly, the cold seeping into our bones despite the station's heating system. The deeper we went, the stranger the readings became.
The temperature around the object was unnaturally warm, melting the ice from within, despite the frigid environment. On the fifth day, we broke through. The object was massive, its surface smooth and metallic, gleaming faintly under the harsh floodlights. It was unlike anything we'd ever seen, too perfect to be natural, too alien to be man-made. The air around it felt heavy, charged, as though the atmosphere itself had changed. "It's live," Dr. Carter muttered, her breath visible in the freezing air. She was our lead researcher, a woman known for her sharp mind and unshakable demeanor. But now, even she looked unnerved. "That's impossible," I said, my voice trembling despite myself. "It's just metal." But I didn't believe my own words. There was something about the object that felt wrong, as though it were watching us, waiting. We set up sensors around the site, monitoring the object's temperature, its electromagnetic field, its strange, faint vibrations. The readings defied explanation, the numbers shifting constantly, as though the object were alive, changing, reacting. That night, the dreams began. I woke in a cold sweat, my heart pounding, the memory of the dream vivid and raw. I had been standing on an endless expanse of ice, the object hovering above me, its surface rippling like liquid metal. Shadows moved within it, shapes that were almost human but wrong, their forms distorted, their movements jerky and unnatural. The whispers started then, soft and faint, threading through the cold air. "You shouldn't have come," they said, their voices overlapping, hollow and distant. When I told the others about the dream, I expected them to laugh, to chalk it up to stress or exhaustion, but their faces were pale, their eyes wide with fear. They'd had the same dream. By the third day, the whispers were no longer confined to our dreams. They filled the station at night, threading through the darkened halls, their words faint but unmistakable. "Leave before it's too late." The lights flickered constantly, the air growing colder despite the heaters running at full power. Equipment malfunctioned, our instruments registering impossible readings. The object's vibrations grew stronger, more rhythmic, like a heartbeat echoing through the ice. Then, one of us disappeared. Liam, our geologist, had gone out to check the drill site, his figure barely visible through the thick snow. When he didn't return, we went after him, the cold biting at our skin, the snow blinding. His tracks led to the edge of the object, where they stopped abruptly. There was no sign of him, no footprints leading away, no disturbance in the snow. It was as though he had vanished into thin air. "We need to leave," Dr. Carter said, her voice shaking. "This isn't natural, this isn't right." But the storm had other plans. The winds howled outside, the snow piling against the station, trapping us. The radios were dead, our calls for help swallowed by the storm. The whispers grew louder, more insistent, filling the station with their hollow voices. The object's vibrations turned into a low hum, resonating through the walls, the floors, our very bones. And then the shadows came. They moved through the station at night, flickering at the edges of our vision, their forms shifting, their eyes glowing faintly in the darkness. We barricaded ourselves in the main hall, the air thick with fear, the whispers drowning out our thoughts. "They're
coming," Dr. Carter said, her face pale, her hands trembling. "What do they want?" I asked, my voice breaking. She didn't answer. None of us knew. The final night, the lights failed completely, plunging the station into darkness. The shadows closed in, their forms solidifying, their eyes burning with an unnatural light. The whispers turned into a roar, their voices overlapping, filling the air with a sound that made my chest ache, my ears ring. "You shouldn't have come," they said, their voices unified, deafening. The last thing I remember is the cold, the kind of cold that burns, that freezes you from the inside out. When I woke, I was lying in the snow, the station a dark silhouette in the distance, the object gone, the whispers silent. I was the only one left. Rescuers found me days later, half frozen and delirious, mumbling about shadows and whispers, about an object that shouldn't exist. They didn't believe me, of course. They said the storm had taken the others, that the isolation had gotten to me. But I know the truth. The object is still out there, buried somewhere beneath the ice, its shadows waiting, its whispers calling. It wasn't meant to be found. It wasn't meant to be disturbed. And it's still alive. The Forgotten Children of Ravenscroft Orphanage. Ravenscroft Orphanage was an old, sprawling estate perched on the outskirts of town, its Gothic architecture looming over the surrounding woods. Once a place of hope for abandoned children, it had been shuttered for decades, its windows boarded up, its halls silent. Locals called it cursed, claiming the cries of the children who lived there could still be heard on cold, quiet nights. When I volunteered to help restore it for a historical society project, I was more curious than cautious. The idea of breathing life back into such a place seemed noble, and I dismissed the tales as nothing more than ghost stories meant to scare away trespassers. But the moment I stepped inside, I knew something was wrong. The air in Ravenscroft was heavy, cold despite the summer heat outside. Dust covered every surface, and the faint scent of mildew clung to the walls. My footsteps echoed in the vast entryway, the sound swallowed quickly by the oppressive silence. I joined a small group of volunteers, most of them locals. There was David, the project leader, a stoic man in his late 40s, Maria, a history enthusiast, eager to uncover the building's secrets, and a handful of others who kept mostly to themselves. We spent our days cleaning, cataloging artifacts, and documenting the building's deteriorating state. It wasn't long before the strange occurrences began. It started with the laughter, soft, distant giggles that echoed faintly through the empty halls. At first I thought it was one of the other volunteers, but whenever I asked, they would shake their heads, their expressions uneasy. "Probably the wind," David said dismissively. But his tight grip on the clipboard and the way his eyes darted to the shadows told me he wasn't so sure. Then came the footsteps. Late one afternoon, as I worked in the library, I heard them, light, rapid steps, like those of a child, running down the hallway outside. I stepped out to investigate, but the corridor was empty, the air still. The sound had been so distinct, so real, that it sent chills down my spine. "Did anyone just walk by here?" I asked Maria when I returned to the main hall. She shook her head.
We've all been in the dining room cataloging furniture. Why? No reason I lie. El llanto se detuvo, reemplazado por un silencio tan completo que presiona contra mis oídos, llenando el espacio con un peso que era casi insoportable. He dado un paso adelante, mi linterna haz de barrido a través de las paredes, las sombras cambiante, en movimiento, girando en formas que parecían retorcerse y a alcanzar. Y entonces, yo lo vi. Una figura de pie al borde de la luz, apenas visible, sumido en la oscuridad. Era alto y delgado, su forma retorcida, antinatural, sus extremidades alargadas, su postura encorvada. Su rostro era oscura, sus ojos huecos, su presencia irradia un frío que se filtraba en mis huesos. Me paralicé, mi aliento atrapado en mi garganta, mi corazón latía más rápido como el de la figura comenzó a moverse, sus movimientos lentos y deliberados, su hueco ojos fijos en mí con una intensidad que hizo que mi piel de gallina. Salir de, una voz susurro, suave y distante, llena de una tristeza que era casi insoportable. Tropece de nuevo, haz de mi linterna parpadea, la luz de la fundición de largo, distorsionadas sombras en las paredes. La figura dio otro paso hacia adelante. Su presencia llena el aire, la temperatura de la caída en picado, mi aliento visible en el aire helado. Salir de... La voz susurró de nuevo, más fuerte esta vez, más insistente, lleno de una ira que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me di la vuelta y corrió. Mis pasos resuenan en el silencio. Los túneles dando vueltas a mi alrededor. El aire se llenó con el sonido de mis respiraciones irregulares, el frío presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Los susurros me sigue, creciendo más fuerte, más desesperado, llenando el aire con un sonido que se sentía como un grito, una declaración de culpabilidad. Las sombras se movían, desplazando y girando, formando figuras que se retorcia y se acercó, su presencia constante, implacable fuerza. Me lancé fuera de la mina, la luz cegadora a mí, el fresco aire que llena mis pulmones, la memoria de la figura, de sus ojos hundidos, su tristeza llena de voz, grabada en mi mente. Me encontré abajo de la colina, mi corazón late con fuerza, mi cuerpo temblando, los susurros todavía resuenan en mis oídos. De vuelta en la ciudad, trate de decirle que los lugareños lo he visto, pero solo sacudió su cabeza, sus rostros pálidos, sus ojos dilatados por el miedo. Usted lo vio, un hombre de edad dijo, su voz temblando. Lo que persigue la mina. Ha estado ahí desde el colapso. Dicen que es el espíritu del guardián el que bloquea a los mineros en ese día. No cabe duda que el lugar, de su culpa, a su pesar. Salí de la bodega de Arroyo de la Noche, incapaz de sacudir la memoria de la figura, de sus ojos hundidos, su retorcida forma, sus desesperados susurros. La mina sigue siendo una sombra en las colinas, su entrada una enormes fauces que se traga la luz, su profundidad, lleno de oscuridad, con dolor, con algo que nunca va a descansar. Debido a que algunos lugares no están destinados a ser molestado, sus secretos enterrados por una razón, su oscuridad, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para aventurarse demasiado cerca. La congelada de las almas del Ártico en la estación. La investigación en el Ártico, la estación era el lugar más aislado que jamás había sido. Las millas de hielo y nieve que se extendía en todas direcciones, el interminable paisaje blanco roto solo por los picos de las montañas. La estación en sí fue un clúster de baja, de acero revestido de edificios, sus muros reforzados contra el implacable frío. Era un lugar diseñado para la supervivencia, no la comodidad. Había sido enviado allí como parte de un estudio geológico del equipo, encargado de estudiar el núcleo de hielo, muestras de que podría mantener los secretos sobre el pasado del planeta. El trabajo era tedioso pero fascinante, el tipo de investigación meticulosa me prosperado en. Pero desde el momento en que llegué, algo acerca de la estación se sentía mal. El interior del aire era frío, mucho más frío de lo que debería haber sido dado el zumbido de los generadores de día y de noche. Los pasillos eran estrechas y con poca luz, las paredes forradas con las heladas que parecía que nunca se derrite. Y luego hubo silencio. Incluso con el zumbido de los equipos y el lejano aullido del viento en el exterior, la estación de fieltro opresivamente tranquilo, como si se tratase de la celebración de su aliento. El primer incidente sucedió una semana después de que yo llegara. Estábamos excavando una capa más profunda de hielo, el taladro morder la antigua permafrost con un estruendo ensordecedor. Cuando nos saco de la muestra, que se diferencia de cualquier cosa que había visto antes. El hielo era más oscuro, casi negro, su superficie fracturada con extranos, la vena como los patrones que brillaba débilmente en la luz. ¿Qué es esto?, me pregunto, ejecutando una mano enguantada sobre la superficie.
El hielo fue en frío antinatural, por lo tanto, incluso para el Ártico. Ni idea, dijo el doctor Patel, nuestro investigador principal, su frente arrugada como inspeccionó la muestra. Pero no es natural. Mira estas formaciones, estas no son las grietas. Se ven, orgánico. Nos trajo la muestra de regreso a la estación, almacenándolo en la contención de laboratorio para el estudio adicional. Esa noche no podía dormir. Yo seguía pensando en el hielo, sobre el extraño patrones que se parecía a torcer y se retuercen bajo la luz, como si estuvieran vivos. A la mañana siguiente se encontró el primer cuerpo. Liam, uno de los investigadores junior, había estado trabajando hasta tarde en el laboratorio de contención. Cuando lo encontramos, estaba sentado en su silla, con la cabeza inclinada hacia atrás, sus ojos muy abiertos y acristalamiento con las heladas. Su piel era pálida, sus labios de color azul, su expresión congelada en una máscara de terror. El laboratorio estaba congelando de frío, mucho más frío de lo que debería haber sido. El aire se llenó de una tenue niebla que se aferraban a las paredes y el suelo. El hielo de la muestra seguía ahí, intacto, pero parecía más oscuro de alguna manera, su superficie brillante débilmente, casi como si se tratase de pulsación. Hipotermia, dijo el doctor Patel, su voz temblando. Debe de haber quedado en mucho tiempo. Pero todos sabíamos que no era cierto. La estación estaba fría, pero no lo suficientemente fría para matar. Y Liam, la expresión, el terror congelado en su rostro, era algo que ninguno de nosotros podría explicar. En los próximos días, la temperatura en el interior de la estación comenzaron a caer. Los calentadores estaban trabajando horas extras, pero el frío era implacable, que se filtra en cada habitación, cada rincón, dejando de escarcha en las paredes, los pisos, incluso nuestro equipo. Y, a continuación, los susurros comenzaron. Al principio, pensé que era el viento, una débil, distante sonido que hizo eco a través de los pasillos. Pero como las noches creció más fríos, los murmullos crecieron más fuerte, llenando el silencio con un sonido que hizo que mi piel de gallina. No era el viento. Fue voces suaves, hueco, lleno de dolor y de ira. Ellos van a venir. Las palabras fueron débil, apenas audible, pero que se hizo eco en mi mente, me lleno de un temor que no podía explicar. En la quinta noche, me desperté con el sonido de las pisadas fuera de mi habitación. Cogí mi linterna, la viga de corte a través de la oscuridad como me abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, la escarcha en las paredes brillantes débilmente en la penumbra. Y luego, al final del pasillo, yo lo vi. Una figura estaba de pie ahí, apenas visible en la oscuridad, su forma envuelta en niebla. Era alto y delgado, sus extremidades anormalmente largas, su postura retorcida, encorvada. Su rostro estaba pálido, casi transparente, sus ojos huecos y oscuro, lleno de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. ¿Quién eres tú?, susurré, mi voz temblando, mi aliento visible en el aire. La figura de la no respuesta. Solo miro fijamente, sus ojos huecos fija en mí, su presencia llenando el pasillo con un frío que se filtraba en mis huesos. Tropecé de nuevo, cerrando de golpe la puerta cerrada, mi corazón late con fuerza, mi mente de carreras. El murmullo creció más fuerte, llenando el aire con un sonido que se sentía como un grito, una declaración de culpabilidad. Ellos están aquí, las voces dijo, su tono lleno de una tristeza que hizo que mi pecho apriete. No debería haber perturbado el hielo. A la mañana siguiente, 2 más que los investigadores fueron encontrados muertos, sus cuerpos congelados, sus rostros retorcidos por el miedo. El hielo de la muestra se había ido, la contención en el laboratorio de vacío, la escarcha en las paredes más gruesas que nunca, casi viva. Nos trató de irse, pero la tormenta era implacable, el viento aullaba, la nieve cegadora, la temperatura desplome hasta niveles que no podríamos sobrevivir. Estábamos atrapados, la estación cada vez más frío, los susurros más fuerte, las sombras girar, mover, llenando el aire con una presencia que sentía sofocante. Uno por uno, los otros desaparecieron, sus habitaciones vacías, sus pasos se pierden en el frío, el silencio, la oscuridad. Yo soy el único que queda ahora, los rumores de mi única compañía, las sombras de mi único consuelo. El hielo se ha tomado, afirmó ellos, sus voces que se unen al coro que llena la estación. Un recordatorio inquietante de la oscuridad sepultada bajo el Ártico, una sombra que nunca nos vamos a ir. Y como me siento aquí, el frío que se filtra en mis huesos, las heladas se extiende hacia las paredes, sé que es solo una cuestión de tiempo antes de que se me reclama también. Porque algunas cosas no están destinados a ser molestado, sus secretos enterrados por una razón, su oscuridad, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para escuchar. Los niños olvidados de Ravenscroft Orfanato.
El Ravenscroft orfanato de pie en el borde de los bosques como un olvidado monumento a otro tiempo. Su desmoronamiento de la fachada es de ladrillo estaba parcialmente oculto por la hiedra, su Windows oscuro y roto. Los habitantes de las cercanías de Maryland de la ciudad evitado, sus historias de la pintura como un lugar de dolor y tragedia. Pero cuando me ofrecí como voluntario para ayudar a documentar el orfanato de la historia para un proyecto de conservación, pensé en él como nada más que una oportunidad para descubrir una pieza del pasado. Me llamó la atención el lugar, su historia, una mezcla de hechos y susurros. Construido a finales de 1800, que una vez había sido un refugio para los niños, pero las historias de abandono y las misteriosas desapariciones que se había visto afectado. El orfanato fue cerrado después de que un incendio en la década de 1950, y los registros de sus residentes se pierden, dejando muchas preguntas sin respuesta. Desde el momento en que entramos en el interior, el aire se sentía pesado, grueso, con un silencio que presionaba contra mis oídos. Polvo recubierto de cada superficie, y el tenue olor de moho mezclado con algo dulce, casi floral. El fondo de pantalla se desvaneció y descamación. Revelo garabateadas palabras y dibujos debajo, débiles de las impresiones de un tiempo pasado. Los primeros días fueron sin complicaciones. Paso la catalogación de los restos dejados atrás, muebles rotos, destrozados libros y fotografías descoloridas. Pero como profundice más en el edificio, de aventurarse en las habitaciones intacta durante décadas, cosas extrañas comenzaron a suceder. Empezó con risas. Suave, distante, haciéndose eco de abajo de los pasillos. Al principio, pensé que era el viento, que silbaba a través de las ventanas rotas, pero el sonido de una calidad distinta a una infantil alegría que no pertenecen en un lugar tan sin vida. Lo sigo y una noche, linterna en mano, mis pasos en silencio en la cubierta de polvo en el piso. El sonido me llevó al segundo piso, a una habitación que había sido una vez un vivero. Pequeñas camas estaban dispuestos en filas ordenadas, sus mantas raída y gris con la edad. Una sola mecedora y se sentó en la esquina, su madera agrietada, su movimiento todavía. Como entré en el interior, la risa se detuvo, reemplazado por un silencio tan completo que se sentía sofocante. Me di vuelta para irme, pero la mecedora de la crujía, su movimiento lento, deliberado enviando escalofríos por mi columna vertebral. «Hola», me llama, mi voz temblando, el haz de mi linterna temblando como ya he escaneado la habitación. No hubo respuesta, solo el tenue sonido de la silla del movimiento, como si algo invisible había tomado asiento. Salí rápidamente, mi corazón late con fuerza, la imagen de que todavía habitación grabado en mi mente. En los próximos días, la actividad se intensificó. Empecé a oír susurros, suave y clara, como el murmullo de las voces fuera de su alcance. Mi equipo iba mal, funcionamiento de las baterías de drenaje inexplicablemente, cámaras de negarse a foco, grabaciones de audio llena de estática y débil, como un niño se ríe. Una noche, mientras la puesta de sol y la sombra se extendía a largo plazo en las paredes, encontré un viejo libro en el sótano. Era húmedo y el desmoronamiento. La tinta se desvaneció, pero aún podría hacer algunos de los nombres de los niños que una vez vivió aquí, sus edades, sus fechas de llegada. Pero lo que más me llamó la atención fue el patrón de la página después de la página de nombres tachados, fechas que faltan, secciones enteras de la contabilidad borrado, como si alguien hubiera deliberadamente se borran las partes del registro. Esa noche no podía dormir. Me senté en la sala principal, la linterna de descanso junto a mí, el libro abierto en el regazo. El aire era frío, el silencio opresivo, la oscuridad pulsando en de cada esquina. Y entonces vi en ellos figuras, pequeñas y débiles, se movió en las sombras, sus formas apenas visibles en el parpadeo de la haz de mi linterna. Ellos fueron niños y ninas, en silencio, con sus rostros pálidos, sus ojos huecos, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos me miraron, sus expresiones ilegibles, su presencia llenando el aire con una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. «¿Quién eres tú?», susurré, mi voz temblando, mi aliento visible en el frío. Una de las figuras se acercó a una niña en un andrajoso vestido, su cabello enmaranado, sus ojos muy abiertos y llenos de una emoción que no podía nombrar. Ella levantó una mano, apuntando a la contabilidad, su pequeño dedo en reposo en una página donde la tinta se unta, los nombres oscurecida. «Encontrarnos», dijo ella, su voz suave, apenas más que un susurro, llenos de una tristeza que hizo que mi dolor de corazón. Traté de responder, pero antes de que pudiera hablar, las cifras se desvaneció, la habitación cada vez más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Durante los siguientes días, que vierte a través de la contabilidad, juntando lo poco de información que he podido, se hizo evidente que muchos de los niños indicados había desaparecido sin explicación,
sus destinos borrado de los registros, sus nombres se perdieron en la historia. El murmullo creció más fuerte, las sombras más oscuras, la presencia de los ninos constante e implacable. Aparecieron en las reflexiones, sus ojos huecos viendo, sus manos pequeñas llegar, de sus voces llenando el aire con ruegos, con tristeza, con un anhelo que hizo que mi pecho el dolor. En mi última noche en Ravenscroft, me atreví a la buhardilla, un espacio que yo había evitado hasta entonces. El aire estaba lleno de polvo, las vigas de madera que crujía bajo mi peso, el tenue sonido de la risa haciendo eco a través de la quietud. En la esquina, me encontré con un pecho pequeño, su madera alabeada con la edad, su cerradura oxidada pero frágil. En el interior estaban las pertenencias, pequeños juguetes, fotografías descoloridas, trozos de papel con los nombres escritos en infantil garabato, y debajo de ellos un diario, sus páginas llenas de un cuidador frenético de escritura a mano. Las entradas dicho de abandono, de abuso, de los ninos que desaparecieron en el bosque detrás del orfanato, para nunca ser visto otra vez. La última entrada fue escrito en inestable de escritura a mano. Ellos todavía están aquí, que no la va a dejar, perdona. Deje Ravenscroft a la mañana siguiente, la memoria de los ninos, sus ojos hundidos, su dolor, llena de susurros grabada en mi mente. La preservación proyecto fue abandonado, el edificio de la izquierda de la corrupción, sus secretos enterrados bajo capas de polvo y silencio. Pero los ninos siguen siendo, su presencia persistente, sus voces llenando el aire, su dolor un recordatorio inquietante de la oscuridad en la que vivió una vez, dentro de esas paredes. Debido a que algunas historias no están destinados a ser olvidados, y algunas almas no están listos para avanzar. La inquietante melodía de la medianoche en FM. Comenzó como otro turno de noche en la estación de radio. Midnight FM era un pequeño local de la estación en Nashville y que atiende a la tarde-noche de insomnio, los camioneros de paso y los aficionados a la música que tanto ansiaba algo diferente de la corriente principal. Yo era la voz detrás de la mic, hilado de vinilo y tomando peticiones de canciones de un puñado de fieles oyentes que todavía se preocupaba por la radio AM. La cabina era acogedor, con paredes forradas con estantes de discos antiguos, sus espinas amarillentas con la edad. El murmullo de los equipos y el suave crepitar de las ondas de radio eran reconfortantes, un ritmo que me había acostumbrado en mis años de trabajo. Esa noche, la lista de reproducción se ha establecido, una mezcla de blues y country, el tipo de música que se sentía bien para la hora de retraso. Fue justo después de la 1 de la mañana cuando sonó el teléfono. Me fijé en el panel de control, sorprendido. Las llamadas eran raros esta hora de la noche. Apreté el botón, la línea de crepitantes a la vida. Esta es la medianoche de la FM. Estás en el aire. Hubo una pausa lo suficientemente larga que casi se me colgó el teléfono. Entonces, una voz suave, de baja acento, suave, pero con un toque que hizo que mi piel espinosa. Jugar Midnight Train por Johnny Negro. Me frunció el ceno. Johnny Negro fue una leyenda del blues, seguro, pero Midnight Train fue un corte profundo, algo que no había oído solicitado en años. Aún así, me garabateo el nombre y paso a través de los registros hasta que me encontré. La cubierta se desvaneció, los bordes desgastados, pero el vinilo fue impecable. La canción comenzó a jugar, los ricos, inquietante melodía de llenado de la cabina. Fue una lenta y triste melodía, el tipo que te hizo sentir cada nota en su pecho. Como la música, me di cuenta de algo extraño, el aire en la cabina se sentía más frío, el débil zumbido de los equipos reemplazado por un silencio tan completo que era casi sofocante. Y a continuación, el teléfono sonó de nuevo. Me vacilo antes de contestar, mi mano se cierne sobre el botón. Cuando finalmente recogí, la línea se llenó de estática y débil crujido, un sonido que hizo que el vello de mi nuca se eriza. Play it again, la misma voz dijo, su tono más frío este momento, más insistente. ¿Quién es este?, le pregunté, mi voz temblando, la pregunta flotando en el aire. Pero la línea fue muerto. Sacudí mi cabeza, tratando de ignorarlo como una broma. Pero cuando me volví de nuevo a la consola, yo lo vi, el registro había comenzado a girar de nuevo, el conjunto de aguja perfectamente en la primera pista, las primeras notas de Midnight Train, haciendo eco a través de la cabina. No me había tocado. La canción interpretada a través de, una vez más, sus tristes notas que llenan el aire. La letra de la canción heavy con la tristeza y la nostalgia. La habitación creció más frío, el aire más pesado, las sombras en las esquinas de la cabina aparente a cambio, para presionar más cerca. Cuando terminó la canción, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la voz era diferente, más suave, temblando, lleno de desesperación que envió escalofríos por mi columna vertebral.
Me ayudan a mí. Ella susurró. Las palabras apenas audibles. Una petición que se hizo eco en mis oídos, mucho después de que la línea se fue en silencio. Me quedé en el teléfono. Mi corazón late con fuerza. Mi mente de carreras. El stand de sentido opresivo. El aire lleno de una tensión que no podía explicar. Y entonces yo lo vi. Los registros en los estantes comenzó a cambiar. Sus espinas de la alineación de sus títulos que forman un patrón extraño. Un mensaje que yo no entendía. La estática en los monitores creció más fuerte. Las luces parpadean, proyectando largas sombras que se torcia y retorcia, sus formas casi humanas. He probado a apagar el equipo, pero los botones no responden. La consola que se niegan a obedecer. El registro comenzó a girar de nuevo. La aguja de caer en el surco. Las primeras notas de Midnight Train llenar la cabina por tercera vez. Como la canción, los murmullos comenzaron suaves. Voces distantes que parecían venir de todas partes y en ningún lugar, llenando el aire con un sonido que hizo que mi pecho el dolor. Yo no podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible: la tristeza, la ira, la desesperación. Agarre el teléfono, presiona el botón para conectarse a la línea, pero todo lo que oí fue estática, más fuerte ahora, casi ensordecedor. Y luego, a través de la estática, una voz débil eco fantasmal. No me van a dejar ir. La línea fue muerto, la estática de la decoloración. Reemplazado por un silencio tan completo, se sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. El registro de girar a una parada, la cabina cada vez más frío, las sombras pulsando en torno a mí. No he acabado mi turno esa noche. Agarré mis cosas y a la izquierda, el recuerdo de la voz, del canto, de los susurros grabada en mi mente, una de las sombras que me persiguen para siempre. A la mañana siguiente, le dije a mi manager acerca de las llamadas, sobre los extraños sucesos. Él solo me miró, su rostro pálido, sus ojos dilatados por el miedo. ¿Jugado no?, preguntó, su voz temblando. ¿Jugar a qué? Midnight Train, dijo, su tono lleno de un terror que hizo que mi estómago turnó. Es maldito. Johnny Negro grabado la noche en que murió, y ellos dicen que es perseguido. Cualquier persona que juega, se apagó, sacudiendo su cabeza. No juego más. Yo salga de la medianoche en FM una semana más tarde. No puede evitar la sensación de que estaba siendo observado, que las voces estaban todavía allí, persistentes fuera de su alcance. La canción todavía resuena en mi mente, su triste melodía de un inquietante recordatorio de que la noche, de los susurros, de las voces que nunca voy a dejar ir. Debido a que algunas canciones no son solo de la música, son recuerdos, sombras, ecos del pasado que se niegan a desaparecer. Y una vez que escuche de ellos, se vuelven parte de ti, una evocadora melodía que perdura, esperando, observando, llamando de nuevo a la oscuridad. Los retratos en color gris manor. Gris manor era el tipo de lugar que te gustaría ver en una postal, su imponente arquitectura y sus enormes jardines que exuda encanto del viejo mundo. Se sentó en las afueras de la Providencia, Rhode Island, aislado por enormes robles y una puerta de hierro, forjado que gemía en el viento. Yo siempre había admirado su belleza desde la distancia, así que cuando me ofrecieron la oportunidad de pasar un fin de semana allí, no podía decir que no. La invitación llegó a través de mi amiga Charlotte, un historiador del arte. Ella había sido contratado para el catálogo de la finca de la colección privada de pinturas antes de que la propiedad fue subastada. Gris Manor había pertenecido a la Whitlocks, un solitario de la familia cuya fortuna había disminuido a lo largo de generaciones. El último superviviente de la Whitlock, Margaret, había muerto un año antes, y la finca había permanecido intacto desde entonces. Cuando llegué, la casa de la grandeza era innegable, pero fue eclipsado por un sentimiento de inquietud. Las ventanas estaban oscuras, el aire espeso con el olor de la descomposición. Como Charlotte me recibió en la puerta, su entusiasmo de siempre fue suavizada por una energía nerviosa. Las pinturas son otra cosa, dijo en cuanto entramos en el interior. Son hermosos, pero hay algo acerca de ellos que se siente fuera. El interior de la mansión fue una cápsula del tiempo, su ornamentada muebles polvorientos y lámparas de arana de congelados en el pasado, pero fue en la de los retratos que llamaron mi atención. Ellos forrado de las paredes de cada habitación decenas de ellos, cada uno es una obra maestra. Se representó a los miembros de la Whitlock familia, sus rostros tan real se sentía como si se me estaban vigilando. Charlotte me llevó a la galería, una larga habitación iluminada por el parpadeo de apliques, más retratos colgados aquí, sus marcos dorados y adornado. Los sujetos fueron pintados en el intrincado detalle, sus ojos brillantes, sus expresiones capturado en una forma que parecía casi demasiado real.
¿Qué quiere usted decir que se siente fuera? Me pregunto, estudiando uno de los cuadros de una mujer joven con el piercing de ojos verdes y una débil, enigmática sonrisa. Charlotte, he dudado. Es difícil de explicar. Es como que estás vivo, como lo están observando. A veces, cuando estoy trabajando hasta tarde, te juro que, a mover. Me reí nerviosamente, pero sus palabras se demoró. Esa noche, cuando me instalé en una de las habitaciones, el peso de los retratos me siguió. Una pintura de un hombre en un traje oscuro colgaba encima de la chimenea, su severa expresión y los huecos de los ojos fijos en la cama. Traté de ignorarlo, pero la sensación de estar siendo vigilado era ineludible. En algún momento después de la medianoche, me desperté con el sonido de las pisadas en el pasillo. Al principio, pensé que era Charlotte, pero como he escuchado, los pasos que se hizo más pesada, más deliberada, el ritmo de ida y vuelta fuera de mi puerta. Mi corazón latía como me arrastro hasta la puerta y miro a través de la grieta. La sala estaba vacía. Volví a la cama, mis nervios desgastados, mi sueño inquieto. Cuando llegó la mañana, me encontré con Charlotte en la galería, mirando fijamente a uno de los retratos con una mirada de inquietud. «Algo anda mal», dijo ella, su voz temblando. «Esto no estaba aquí ayer». Ella señaló a una nueva pintura, su superficie brillante, como si la pintura aún estaba fresca. El sujeto era un muchacho joven, de no más de 10, su expresión sombría, sus ojos oscuros y llenos de tristeza. «¿Qué quieres decir?», me pregunto, estudiando el retrato. «¿Estás seguro de que no estaba aquí antes?». «Positivo», dijo Charlotte. «He catalogado de pintura en esta sala, y este no estaba aquí». El resto del día transcurrió sin incidentes, pero el malestar en la casa se hizo más fuerte. Al caer la noche, la atmósfera opresiva se había vuelto insoportable. Me decidí a salir de la galería y volver a mi habitación, pero como me paso a través de los pasillos, los retratos parecía diferente. Sus ojos me siguieron más atentamente, sus expresiones sutilmente alteradas, sonríe donde había frunce el ceno, ensanchamiento de los ojos donde no había sido tranquila indiferencia. Esa noche, las huellas que devuelve, más fuerte esta vez, acompañado por tenues susurros. El aire en mi habitación creció más frío, las llamas en la chimenea chisporroteando irregulación. Me senté en posición vertical en la cama, mi corazón late con fuerza, cuando he oído una suave voz, lejana llamando mi nombre. Me salto de la cama y en el salón, los retratos de revestimiento de las paredes de la vista clavada en mí, sus rostros retorcidos con expresiones de enojo y tristeza. El murmullo creció más fuerte, haciendo eco por el pasillo, llenando el aire con un sonido que hizo que mi piel de gallina. He encontrado a Charlotte en la galería. Su rostro pálido, el temblor de sus manos como ella fijó la mirada en un nuevo cuadro en la pared. Mi sangre corrió frío como me reconoce el sujeto. Fue a mí. El retrato fue increíblemente detallada, la captura de cada una de las características de mi rostro, cada hebra de mi cabello, pero la expresión que estaba mal. Mi pintada auto llevaba una mirada de terror, mis ojos, mi boca ligeramente abierta, como si atrapado en un grito silencioso. «Tenemos que irnos», dijo Charlotte, su voz apenas un susurro. «Ahora». Tomamos nuestras cosas y huyo de la casa. La sensación de estar siendo vigilado que nos sigue todo el camino hasta el coche. Cuando salimos, me miro de vuelta en la casa. En una de las oscuras ventanas vi una figura, un rostro pálido, mirando, esperando. Charlotte y yo nunca más volvió a Gris Manor, pero no podía escapar de su presencia. Días después de salir, empecé a ver la pintura de mí misma, en mis sueños, su expresión aterrorizada grabado en mi mente. Peor aún, sentí que me miraba, una sombra que se quedó fuera de la vista. Más tarde me enteré de que todos los miembros de la Whitlock familia había un retrato pintado antes de que desaparecieran. El artista nunca fue identificado, y tampoco estaban los restos de los desaparecidos miembros de la familia. El manor permanece sin vender, sus pasillos en silencio, sus paredes forradas con las caras de los perdidos, cada uno atrapado en un lienzo, en sus expresiones un recordatorio inquietante de la oscuridad en la que vive dentro de Gris Manor. Y sé que, en algún lugar de la casa, mi retrato cuelga entre ellos, esperando para regresar. La cosa del pantano de Cypress Creek. Cypress Creek fue uno de esos lugares que parecía intacto por el momento. Enclavado en los pantanos de la Florida, que era una ciudad tranquila, con más gatos de la gente. El aire estaba siempre de espesor, con humedad, el olor del musgo y el agua salobre se aferran a todo. Yo crecí ahí, y como todos los demás, yo había escuchado historias sobre el pantano. La gente dijo que había algo allí, algo que no era un caimán o un oso o algo natural. Llamaron a la cosa del pantano, una criatura que acechaban en los humedales, la protección de la tierra de los intrusos. Era solo una leyenda, por supuesto, uno le dijo a los turistas para asustar pasparlos durante Airboat Tours. Pero mi hermana mía desaparecidos. Sucedió en una tranquila tarde de verano.
Mia había salido a fotografiar la puesta de sol sobre el pantano, un hábito de ella desde que tenía la edad suficiente para sostener una cámara. Cuando ella no llegara a casa por la noche, yo no estaba muy preocupado. Mia tenía un don para perder la noción del tiempo, pero cuando su teléfono se fue directamente al correo de voz y pasaron las horas con ningún signo de ella, sabía que algo estaba mal. Por la mañana el sheriff había organizado un grupo de búsqueda. Rebuscamos en el pantano, nuestras botas hundiéndose en el lodo, el aire vivo con el zumbido de los insectos y de las lejanas llamadas de las garzas. Hemos encontrado la cámara cerca de la orilla del agua, su correa enredado en las raíces de un árbol de ciprés. La tarjeta de memoria estaba intacta, pero la mía estaba en ninguna parte ser encontrado. Me quedé despierto toda la noche, volteando a través de las fotos en su cámara, en busca de pistas. Las imágenes eran hermosas fotos de la puesta de sol. El agua refleja el naranja y el rosa, los tonos del cielo, las siluetas oscuras de los árboles de estiramiento hacia los cielos. Pero las últimas fotos eran diferentes. Eran borrosas, los ángulos extraños, como si la cámara se había caído. Y en la toma final, apenas visible en la penumbra, era una figura. Era humanoide, pero mal, su cuerpo cubierto de lo que se veía como el musgo y raíces, su rostro oscurecido, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Yo no podía dormir después de eso. La imagen se ha grabado en mi mente, y cuanto más lo miraba, más me sentía como que estaba mirando. A la mañana siguiente, decidí ir de nuevo al pantano solo. El grupo de búsqueda había subido nada, y yo no podía evitar la sensación de que Mia estaba todavía allí, esperando a que me encontraran. Armados con una linterna y un machete, me aventuré en el pantano. El aire húmedo se aferran a mi piel, el suelo reprimiendo debajo de mis botas. La más profunda es que me fui, el más tranquilo se convirtió en los sonidos habituales de la ciénaga, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos se desvaneció hasta que no había nada, pero el sonido de mi propia respiración. Los árboles crecían más denso, sus nudosas raíces trenzar, como las venas, el agua oscura y quieta. Y entonces, yo lo vi. Una figura de pie en la distancia, medio sumergido en el agua, su cuerpo cubierto de musgo y enrederas, sus ojos brillando débilmente en las sombras. Ella no se movió, no hizo un sonido, pero su presencia llenaba el aire con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. Mia, grité, mi voz temblando, el sonido haciendo eco a través de la quietud. La figura giró su cabeza lentamente, sus ojos brillantes de bloqueo en la mina. Comenzó a avanzar hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. El agua se arremolinaba a su alrededor. Como se acercaba, podía ver los detalles, el musgo que cubre su cuerpo, de la corteza, como la textura de su piel. La forma de sus movimientos parecían tanto antinatural y, por extraño líquido. Tropecé de nuevo, mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute. Pero no me podía mover, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como el pantano si me sostenía en su lugar. Y entonces habló. No con palabras, pero con un sonido que retumbaba en mi mente, una voz que se sentía antiguos, como el crujir de los árboles meciéndose con el viento. Ella es parte de la tierra ahora. Las palabras me llenó de un temor que no podía explicar, de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Traté de hablar, para exigir respuestas, pero ningún sonido salió de mi voz atrapada en mi garganta. La criatura se detuvo a unos metros de distancia, sus brillantes ojos fijos en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Ella alzó una mano, sus dedos largos y como raíz, y apuntando hacia el agua. Me volví, después de su gesto, y la vio. Mia se sitúa en las aguas poco profundas, su cuerpo medio sumergido, su cabello enredado con moho, su piel pálida y brillante con agua. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento pensé que ella sonrió. Pero luego vi las raíces de envolver alrededor de sus piernas, su anclaje a la tierra. La forma de su cuerpo parecía mezcla con el pantano, como si estuviera convirtiendo en parte de ella. No, me grito corriendo hacia ella, pero la criatura se acercó en mi camino, su mano extendida, sus brillantes ojos llenos de advertencia. Ella pertenece aquí ahora, dijo la voz. Las palabras resuenan en mi mente. Ella decidió quedarse. Yo no entendía, no podía aceptarlo, pero la verdad estaba allí, escrito en sus ojos, en la manera en que ella se quedó tan quieto, tan tranquilo, como si ella se había convertido en uno con el pantano. La criatura dio un paso atrás en las sombras. Su cuerpo se mezcla con el de los árboles, el musgo, el agua, hasta que se había ido. Mia no se movió, su expresión ilegible, con su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que se quedó en el pantano. Salí de Cypress Creek al día siguiente, incapaz de enfrentar el lugar que la había llevado de mí, pero yo sé que ella sigue allí,
una parte de la tierra de su tirito atado al agua, a los árboles, a la oscuridad que vive en el pantano. Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, sus ojos reunión de la mina, con su presencia un recordatorio inquietante de la ciénaga de los secretos, de la criatura que los guardias de ella, de la hermana que perdió a sus profundidades. Nueva Orleans había sido siempre una ciudad de la música. Sus calles vivas con el sonido de la música jazz se derraman fuera de los bares y los clubes. Las notas que lleva en el húmedo aire de la noche. Fue aquí, en una polvorienta tienda de antigüedades, escondido en un rincón olvidado del barrio francés, que la primera vez que puso los ojos en el piano. Fue hermoso, un gran instrumento con un pulido acabado en negro que brillaba incluso bajo la tenue luz de la tienda. Las teclas de marfil amarillo con la edad parecía que me invitan a jugar. Pero lo que llamó mi atención fue la intrincados grabados en su cuerpo arremolinadas que parecía casi viva, girando y cambiando cuando miro en ellos demasiado tiempo. «Ah, te he encontrado», el comerciante dijo, su voz baja acento que coinciden con el languido ritmo de la ciudad. Él era un hombre viejo, su rostro surcado de arrugas, sus ojos afilados y vigilante. Una verdadera pieza de la historia, que perteneció a Lucien de Veraux, uno de los más grandes pianistas de nunca salir de esta ciudad. Yo había oído hablar de Veraux, por supuesto. Él era una leyenda, su música las cosas de los mitos. Se dijo que había vendido su alma por su talento, sus dedos bailando a través de las teclas como si poseía. Él había muerto joven, encontró desplomado sobre este muy piano, su rostro congelado en una mirada de terror. «¿Cuánto?», me preguntó, las palabras de escapar antes de que yo pudiera evitarlo. El tendero de la sonrisa se amplió, pero no había calor en ella. «Para usted, digamos que es el destino». He pagado en efectivo, apenas darse cuenta de que el extraño brillo en sus ojos como él me entregó el recibo. Esa noche, el piano fue entregado a mi pequeño apartamento en el borde del trimestre. Se sentó en la esquina de la sala de estar, su presencia imponente, su superficie pulida que refleja el parpadeo de la luz de las farolas en el exterior. No pude resistir el impulso de jugar. Sentado en el viejo banco de madera, puse mis dedos sobre las teclas, el fresco de marfil suave debajo de mi tacto. La primera nota fue rico y resonante, llenando la habitación con un sonido tan puro que hizo que mi pecho el dolor. He jugado durante horas, perder a mí mismo en la música, las notas y saliendo de mí como si el propio piano fueran guiando mis manos. Mi habilidad siempre había sido decente, pero ahora se sentía como algo completamente distinto, un poder que fluye a través de mí, haciendo que la música en vivo. La primera cosa extraña sucedió esa noche. Me desperté con el sonido del piano, las notas débil pero inconfundible. Me encontré en la sala de estar, mi corazón late con fuerza, solo para encontrar la habitación vacía, el piano en silencio, su tapa cerrada. Me dije a mí mismo que era un sueño, los efectos persistentes de agotamiento y mucho vino, pero el malestar se quedó conmigo. En los próximos días, la música se convirtió en una compulsión. Yo no podía dejar de jugar, mis dedos dibujan a las teclas, como si por una fuerza invisible. Las melodías que he creado se parecen a nada de lo que yo había escrito, inquietante y hermosa, cada nota, llenando el aire con un extraño, casi opresivo de la energía. Y entonces, los sueños comenzaron. Yo sonaba con Lucien de Veraux, su rostro pálido y los huecos de los ojos mirando a mí de todo el piano. En los sueños, iba a jugar, sus manos se mueven más rápido de lo que es humanamente posible, el edificio de la música a un ritmo febril, antes de detenerse abruptamente, su cabeza hasta romperse para cumplir con mi mirada. A su vez, él le susurró, su voz hueca, su expresión llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me gustaría despertar empapado en sudor, los ecos de la música sigue sonando en mis oídos, las sombras en la habitación aparente cambio y movimiento. Una noche, mientras me tocaba, me di cuenta de algo extraño. Las tallas en el piano, el remolino, patrones intrincados fueron cambiando. Parecía que con el pulso de la música y de sus formas de desplazamiento de torsión en formas que eran casi humanos. Cara surgió, sus expresiones incómodas con el dolor y la desesperación, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. He intentado dejar de jugar, pero mis manos no obedecer. La música salió de mí, más rápido y más rápido, las notas a crecer, el aire de crecimiento más pesado, más frío, las sombras pulsando en torno a mí. Y entonces vi en él. Lucien de Veraux estaba junto a la ventana, su figura apenas visible en la penumbra, sus ojos fijos en mí. Él se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia, llenando la habitación con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. «Usted ha tomado mi lugar», dijo, su voz un hueco susurro, su rostro se torció con la tristeza y el enojo. «Es tuyo ahora». «¿Qué quieres decir?», tartamudeé, mi voz temblando.
con las manos todavía en movimiento a través de las teclas, la música implacable. La ganga, dijo, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. El piano elige a su jugador y nunca se deja ir. La habitación creció más frío, el aire lleno de un silencio que presionaba contra mis oídos. La sombra se torcía y retorcia, sus formas de estiramiento hacia mí, sus caras cóncavas llenas con una desesperación que reflejaba lucienes. Traté de pie, a tirar de mis manos lejos de las teclas, pero no me podía mover, atrapado por la música, por el piano, por el peso de la negociación. No me había dado cuenta de que yo había hecho. Lucien se desvaneció en las sombras, su presencia persistente, su tristeza que llena el aire, las tallas en el piano de pulsos con la luz, y de sus formas cambiantes, sus rostros mirando, esperando un recordatorio inquietante de la oscuridad vinculado a la música. No he dejado de jugar desde entonces. El piano no me deja. Su música llena el aire, sus notas, haciendo eco en mi mente, su presencia constante e implacable fuerza. Las sombras reloj, su hueco ojos fijos en mí, sus susurros llenar el silencio, su dolor un recordatorio del precio que he pagado. Porque el diablo del piano no solo hace que la música que se lleva, se consume, y una vez que lo tiene, nunca lo deja ir.